करपाचें कारण दोन तीन आसा. पयलीं सुवातेर म्हजे वांगडा आमचो भाजपाचो आमदार आनी कुंभाराचो आमदार आमचो राजेश बाब फळदेसाय. काल एक इश्यू जालो हावसान एज लेजिस्लेशन मिनिस्टर. आमचो ऑपोजिशन लिडर बाब युरी म्हाका दिसता ही इज व्हेरी ताका सगळ्यो गोश्टी खबर ना. आय जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग टू युअर नोटीस. काल तुमीच प्रेस भाव आनी भयण्यो आमच्यो काल त्याने प्रेस घेतले अराउंड 5:30 कंडेमिंग द स्पीकर, कंडेमिंग मेकिंग एलिगेशन्स ऑन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मागीर मोदी वेस्टर्न बायपास आनी कितें मिक्सचर ऑफ प्रेस आउटसायड द प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द हावस. आतां हितू भितर आय जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द प्रेस आनी आमचे गोंयचे जनते भितर की आय हॅव गॉट डिटेल्स ऑफ ऑल द लेजिस्लेचर गव्हर्नर एड्रेसीस which had been covered from 2005 onwards till 2012. आणि हितू भितर I want to bring to the notice that every time when in all good situation the house where governor sitting जेन्ना address करताले they were never a private members अशें नाशिल्ले every time, and this is the proof to it. आणि म्हाका दिसता युरी बाबाक आमकां शिकोवपाक पडटलें एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन की फर्स्ट ही हॅज टू सी कित्याक तो जर आतां जर MLA जाला त्याचो बापूय पयलो MLA आसलो, त्याचो अंकल MLA आसलो आनी ही इज नाव लिडर ऑफ ऑपोजिशन. आनी ही शूड नॉट गेट डायवर्टेड फ्रॉम द रियल मिनींग ऑफ लिडर ऑफ ऑपोजिशन. ही शूड टेक फॅक्ट्स एंड फिगर्स एंड ही शूड से बिकॉज आय शो इट टू हियर देर वॉज अ गव्हर्नर्स जे आतां जे सेशन आसा इट इज बेसिकली ऑन द गव्हर्नर्स एड्रेस एंड फॉलोड बाय एड्रेस टू द गव्हर्नर बाय द ऑन द डिस्कशन ऑफ द डिबेट. इट हॅज गॉट नथिंग टू डू विथ ऑल अदर हे कित्याक लागून if you go and see on the 2005 there was a session of only 4 days, and every time a governor's address is there is either a session of 4 days or 5 days, and the importance is on the governor's address, debate, discussion, voting on the governor's address. आणि ज्यो गोष्टी काल म्हाका दिसता म्हज्या वांगडा म्हजो कलीग सिनियर कलीग आमचो म्हज्या वांगडा आमदार जालो विजय बाब फळदेसाय आशिल्लो आनी तेणें खूब स्टेटमेंट केले. पण म्हाका दिसता विजय बाबान मातशें एक लक्ष दवरपाक जाय की आमचे जे MLA आसा तांकां गायड करपाक जाय. ते परतून आमी न्यू MLA आतां 7 जाणां भितर न्यू MLA बाकीचे सगळे न्यू. विजय बाब इज सिनियर MLA. सो म्हाका दिसता खंय तरी एक लक्ष दवरपाक जाय टू गायड दोज पीपल प्रॉपरली एंड अलाव देम टू अंडरस्टँड what is there in the particular assembly. आज जो प्रेरोगेटिव्ह स्पिकराचेर इन द प्रिव्यू ऑफ द असेंब्ली त्याने एलिगेशनां खूब केली, कोण चोरता म्हणटा आनी कितें करता. सी देर आर वेरियस फोरम्स टू डिस्कस दीस डिबेट्स आनी इट इज नॉट द एंड ऑफ वन सेशन. वॉट एवर रिजन्स इट इज वी शूड हॅव टेकन. म्हाका दिसता स्पिकरान आज सांगलेलें एज लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर आय फील दीस इज नॉट वॉट द वे दे शूड हॅव डन इट इन द असेंब्ली. ज्यो गोष्टी त्यांनी सांगपा जाय आय कंडेम दॅट एंड आय ऑन बिहाफ ऑफ एज पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट आय थिंक वॉट एवर इज देर I can share it with all of you and try to understand how many sessions were there, how many days were there when everything was proper from 2005 onwards. So म्हजें इतलें सांगपाचें आसा जी गोष्टी काल जाल्यो इट इज रॉंग. आनी हे जे आमचे जे लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी बाब आसा ही शूड आय थिंक बिकम अ प्रॉपर लिडर ऑफ ऑपोजिशन. ब्रिंग ऑल इश्यूज. कोण हांगा भिवपाचो कोण ना. ही कॅन ब्रिंग एनी इश्यूज विच आर देर टू डिस्कस एंड ही इज गॉट 4.5 years. इट इज नॉट दॅट आजूच सांगपा जाय फाल्यां सांगपा जाय आनी कित्याक वस्तू काडपाक जाय. ह्यो गोष्टी इट इज नॉट प्रॉपर ऑन हिज पार्ट टू ब्रिंग इट टू द फोर ऑफ द एंड दॅट इज ऑल्सो इन द प्रेसिडेंट्स ऑफ द हावस. जे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आसा हेजे भायर तेणें पळय स्टेटमेंट केले इट इज मेड ऑन द स्पीकर ऑफ द हावस. इट हॅज गॉट सम सॉर्ट ऑफ अ पोजिशन. Whatever he had to do, if the speaker, तेने पयली मेळपाक जाय आसलें स्पीकराक. They should have told the speaker, taken time to the speaker, discussed with the speaker. Speaker would have told him whatever it is, and then maybe he could have taken some sort of a press. आणि properly press खंय तरी ऑपोजिशन चेंबर आसा भायर रावून जे करून ते शो केलो काल इट वॉज नॉट करेक्ट. सो हे गोष्टीक आमी म्हाका दिसता आमी खंत बघता. आनी दो गोष्टी आज ज्यो जाल्यो जेणे एलिगेशन केल्या एलिगेशन कॅन बी मेड. देर आर वेरियस फोरम्स फॉर देम टू ब्रिंग इट इन टू फोर and they should not make on these lines. आय विल टेक राजेश बाबू दोन गोष्टी सांगतले मागीर बाकीचे हांव सांगता पैसा कितें आसा ते. काल जे पळय कितें घडलेलें आसा तेजे बद्दल आमी सारको निश्चित हें करता. कारण विजय बाब सगळ्यांकूच सांगता की आपुणूच ओपोजिशन लिडर म्हणून. एक्चुअली आसा युरी आलेमो पण तो आपुणूच सांगता आपूण ओपोजिशन लिडर
आनी तांकां सगळ्यांक जे पळय MLAs आसा जे न्यू इलेक्टेड आसा तांकां सगळ्यांक मिसगायड करतात. ताका जर सांगलें जाल्यार आतां तो BJP यो म्हणल्यार आतां एकूय मिनीट फाटीं फुडें सरचो ना, तो आतां येवपाक तयार आसा. पूण तो आतां सांगतना कशें सगळ्यांक मिसगायड करता. तेणी एक्चुअली तें तशें करप न्हू आसलेलें. तो इतले फावटी निवडून येयल्लो आसा, तेणी एक्चुअली तांकां सगळ्यांक सांगूंक जाय आसलेलें कशें कितें करया पळय तें. पूण तो सगळ्यांक अशें मिसगायड करता की आपुणूच सगळें कितें पळय तें आनी हांकां सगळ्यांक फाटीं दवरून पॉलिटिकल मायलेज मेळपाक लागून तो आपूण हांकां केन्नाय सकयल धांवन आनी आपूण वयर सरूंक पळयता. अशें सद्याचें तेजें कंडिशन आसा. एक्चुअली तें जें पळय केलां तें खरोखरच रॉंग चुकीचें केलां तेणी. त्याच बरोबर आणखी दुसरें म्हणून सांगपाक युरी आलेमो एल्टन हे सगळे नेवे आसा. हेंच्यांनी थोडो विचार करूंक जाय आनी हेंच्यांनी फुडें सरोंक जाय. हे ते परत त्या विजय सरदेसायचें आयकुपाची गरज ना. म्हणून हांव तांकांय तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता जें पळय काल कितें घडलेलें आसा तें चुकीचें घडलां आनी तेजे बरोबर तेजो साथ दिवप ना. तुमी आपल्याक कितें करतले पळय तें विचार करप, आपूण लोकांक काम करून दाखोवप, हेजेर तेंच्यांनी भर दिवप. तेजें आयकत जाल्यार सदांच फाटीं उरतले. तो कोणाक केन्ना वयर सरोंक दिवचो ना. तो आपुणूच वयर वचपाचो मनीस. अशें हांव तुमच्या माध्यमांतल्यानूय सांगता जें काल कितें जालां तें खरोखरच चुकीचें जालां. दुसरें आतां डिटेल्स दिवपाक गेले हांवें जस्ट गिव कित्याक विदाउट गिविंग 10/1/2005 सेशन वॉज देर फॉर 5 days ड्युरींग द गव्हर्नर्स एड्रेस. दुसरो जो आशिल्लो गव्हर्नर्स एड्रेसाचें सेशन वॉज फ्रॉम 23/3/2006 to 24/3/2006. That is also a session of 5 days. मागीर तिसरे if I go on continuing, I will just give you one more instance and I will stop. जेन्ना मागीर दुसरे सेशन जे जाले was from 24/3/2008 to 28/3/2008. So session you have 4 and 5 days from the beginning. जेव्हा तो दाखवूंक सोदताले काल जे ऑन द वेल ऑफ द हाऊस जे भायर हाडून हावसाचे भायर करून they were showing that nothing has happened in the past. Records are there where we have to prove. आणि एलिगेशन स्पिकराचे करता म्हणजे इट इज नॉट करेक्ट. सो दिस इज वॉट एक निशेध करता. आणि जे आज सांगला आनी राजेश बाबान हांव युरी बाबाक सांगूंक सोदता की ह्यो गोश्टी पळय आसा यू आर लिडर ऑफ ऑपोजिशन, यू टेक युअर थिंग्स एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन. कोण फुलयता कोण हें करता म्हणून फुलनाका. ज्यो गोश्टी करपाक जाय ह्यो करत्यो. हेच्या निशेध करपाक आमी आज हो स्टेटमेंट घेतला. आणि एलिगेशन मेड ऑन द स्पीकर आणि ह्यो गोष्टी करून ते काल उलयला पळय. आय कॅनॉट से दोज वर्ड्स. इट आय नॉट गिव बिकॉज आय एम इलेक्टेड मेंबर अँड आय कॅनॉट मेक दोज allegations on what they have repeated those same things. People of Goa have seen it and I feel that whatever is there they should see. Yuri jo asa he should see what is the governor's address, what is the governor's address all about, what are the discussions in the governor's address and then make statements. त्यांनी विजयाने म्हणला की मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणून पडलो. अरे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जावपाक जशें हांवें सांगलां न्ही फुडलें सेशन जें आसा आमचें ही इज अ सेशन ऑफ गव्हर्नर्स एड्रेस. आणि जे बजेट सेशन आता नॉर्मली इन द मंथ ऑफ मार्च इट्स अ बिगर सेशन. आणि हांवें सांगलां विथ प्रूफ आय ब्रॉट टू यू वेर द डेमोक्रेसी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी अशें दाखयता बरें. इट इज नॉट हियर इन माय हँड इन 2005 दीस आर द 5 days ऑफ सेशन. सो ऑल दीस इज देयर इन माय हँड. सो वेर द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी मॅटर ऑफ डेमोक्रेसी टेक्स प्लेस. आय थिंक ही हॅज फॉरगॉटन दिस. आणि युरीन म्हाका दिसता ही शूड स्टडी वेल अँड ब्रिंग सब्जेक्ट मॅटर्स प्रॉपरली देन जस्ट मेकिंग शो करपाक जो दुसरे बाकीचे आसा पळय तेचे शो करपाक फुडें सरता. काल ताणें स्टेटमेंट केलो आनीक अरे ऑनरेबल CM आता ही इज अ प्रथा आसा. एक चीफ मिनिस्टर जावन कोणाक तरी तो क्रिसमसाक वचून वीश करता. म्हज्या घरा कडेन येयलो. ही फेल्ट दॅट ही हॅज टू गो टू सम ऑफ द कलिग्स. असेंब्लीन वी आर कलिग्स. ही हॅज आउट ऑफ कर्टसी गॉन टू समबडीज हाऊस. काल त्याने स्टेटमेंट केलो वेन्झीन की म्हज्या घरा कडेन येयलो म्हण तुका दिसता तुका कोणें सांगलें रे करना म्हण तूं कर रे. तूं बोवाळ मारता रे. सगळ्या लोकांनी पळयल्लो आसा विदाउट एनी सेन्स. खंयच्यान दिल्लीच्यान आम आदमीचे पार्टीचे कोणाक हाडटात ताका पयलीं आम आदमी पार्टी पयलीं दिल्ली पयलीं सांबाळपाक लाय. गोंय येवपाची गरज ना तेजी. तांकां तेंगे मनीस सांगता आमी वी आर हियर इक्वली वेल रिस्पॉन्सिबल. वी आर हियर इलेक्टेड मेंबर्स. देर इज अ गव्हर्मेंट मेड बाय द पीपल ऑफ गोवा अँड वी विल सी दॅट थिंग्स आर हँडल. कितें म्हणजे चीफ मिनिस्टरान तेच्या घरा गेलो म्हणून व्हडलो मागीर कित्याक घरा घेतलो तूं ताका. तूं भायर हाडपाक जालो म्हणटा देन युआर तुका तुजे ऑथॉरिटी करपाची सगळी. तूं कित्याक रावलो फोटो बी मारलो कित्याक तरी. अरे ही इज कम एज अ कर्टसी एज अ असेंब्ली भितर एक बाबा कॅथलीक ब्रदरान आसा. ही वेंट टू कर्टसी टू विजीट. थंय ही फेल्ट इट वॉज देर. आणि तो पळय काल स्टेटमेंट करता डज इट सूट हिम दॅट फाल्यां म्हणजे तूं कर मरे. तुका CMन सांगला तूं काम हें करनाका तें करना म्हणून CMन तुका सांगला. सो आय थिंक हे सगळी गोश्टी करता. हे सगळे भुरगे जे आसा हे न्यू आसा आनी तांकां शिकपाचें आसा. आनी असेंब्ली भितर कितें उलोवप जाय कितें हाडपाक जाय म्हाका दिसता त्यांनी लक्षांत दवरून हें हाडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. सी विजय बाब एक सिनियर कलीग. I and he were MLAs at the same time.
experience. He along with me, and he has almost the same year in politics. We are there for a long time, and experience among asa. And I think as Vijay, as being a senior person among the opposition, should guide them properly. And they should be guided by Vijay. But Vijay म्हाका दिसता guidance दिता or ना दिता म्हाका खबर ना. But from yesterday, जे हांवें पळयलें as leader of opposition, जो युरी बाब आसा, I think he should take into consideration and go through the every details before making allegations on the speaker. This is what we want to say. What exactly you feel? See, 3 days assembly session. They are demanding for private member bill, private resolution day asta so that should not happen. See, private member resolution मागता is a different subject matter, no. तेका स्पीकराकडे उलोवपाक येता. तूं स्पीकराकडे टायम दिया मरे उलया मरे. That is how it is. Speaker can decide. तूं इवन भायर इलेक्शन करता जशें पयलीं गव्हर्नन्स एड्रेस वॉज गोईंग ऑन फॉर 15 days, 15 दीस अशें दिसता. अशें ना तुका प्रूफ दाखयला मरे. 4 दीस 5 दिसा सेशन पयले गव्हर्नन्स एड्रेस आसतले. And subject matter of governance address is very defined. It is basically on the governance address तुवें उलोवपाक जाय. There is nothing else. There is no budgetary discussion. तेंका खबर ना आसता म्हाका. See, on this particular session, it is only on the governor's address. Governor gives the address. There is support, cut motions to the governor's address. This is what I wanted to say. And there is no other discussion in the house other than the governor's address. That म्हाका दिसता तेका शिकपाक पडटलें. So governor's address आतां 3 दीस आसता न्हू. See, among what he says as per the rules, 3 दीस आसता governor's addressaचेर उलोवपाक. And then the last, why curtailing that last day? This session is on the this session. If you go to the rules, you will find that this session is on the governor's address. So it is basically to address on how the governor feels and gives a booklet in the house, which the discussion is done, and the opposition raises cut motion, which you are aware also, and everybody is aware. So whether it is of 3 days or 4 days or 5 days, this session is basically on the governor's address of the session for the house. So maybe the speaker has felt that 3 days is enough. So it is his decision, his prerogative. So it is not for them to discuss. They should have approached him before, asked him what it is, and maybe they should have commented it. Police the comment karo So if that is the governor's address, then what do you have to say about that 5 years just information magong shakta ba matla what they are bringing to the notice? See, it is a prerogative of the speaker. If they have to make a representation, if the speaker has said something, he should be given as a legislative secretariat. There are purviews whether to give. See, he made a statement at 20 years is given the RTI. See, I have seen questions. See, RTI is to a specific subject. It is not, see, RTI application is not an entire department. But I am not saying we should not give or not give. That is the speaker's prerogative. I cannot comment on that because it is the speaker's powers. He is the speaker. The speaker decides on how to conduct the business. It is for him to decide. I cannot decide on the speaker's thing. But I am here to condemn the way they spoke. I am here to say that the way they have taken outside the assembly house and the way they spoke against the speaker, it does not suit them. This is what we are condemning. I mean, निषेध करपाचो होच भावना आमची आसा. As per your records from 2000 onwards. 2005 onwards, there has been session for 5 days. Yeah, of course. So 5 private members' day is included. But see, basically when you say that a session for 5 days, it is basically the session for addressing the governor's address. So the speaker felt that the governor address is limited to 3 days. He has taken 3 days session. It is for him to decide. No. माझे म्हणणें कितें आसा, so I am not saying that whether it is there, it is short session म्हणटा पळय 10 दिसाचे आसपास जाले 15 दिसाचे आसा स्टेटमेंट केला काल तेणे. So what is the session of governors? I am showing them the facts. So तुझ्या हिसपान कितले long session Don't you regret for curtailing the session? So let them make an appeal to the speaker. No, see what I am trying to say. There is a ways. If the session is given for 4 days or 3 days, they should make an appeal. They should make as a house just coming out in the open and making discussions in the periphery of the assembly does not suit them. This is what I am trying to say. Whatever they have to say, make an appeal. After the speaker decides, after giving them the hear and he tells them whatever way he has decided, why he has decided, it's for the speaker to decide. No? It is not for them to decide. So they should give a representation to him. Which they are not स्पीकरान अपॉइंटमेंट दिल्लो बी पण मागीर तेणी कॅन्सल बी केलो. No, see, स्पीकरान कॅन्सल केला तर स्पीकरान म्हाका दिसता प्रेस घेतला तेणे सांगला द वे दे बिहेव्ड आनी एलिगेशन केली आनी कोण तेजे कितें कतपुतलो आनी कितें दिस इज नॉट करेक्ट इन द वे ऑफ गिविंग. Today he may be speaker, tomorrow I may be speaker, tomorrow anybody can be a speaker of the elected members of the house. Maybe he will be a फाल्यां युरी जावं शकता. So I think there is the way of putting up things. म्हणजे स्पीकराक बरोवपाचें
asking. There's a way of presenting to him. But the You एके can साइड make- म्हणटा BSc meeting अजून आपोवंक ना because speaker what speaker said today the lengthy decision is the decision of the government. Then it is then whatever has to be decided by BSc. So the meeting केन्ना आता? So speaker, see prerogative of, see how it is the session. See session is discussed by the policy committee how to take the session. So if tomorrow the speaker decides, the government has given the 3 days or 4 days session, the speaker also has the authority to decide whether it can be 5 days or 4 days. But in that 4 days, what to give, maybe he can, it is not required that a private member's resolution becomes only as per rules. Rules of the house can be also set aside by the speaker. He might decide in a 3 day, he might give three private member resolutions. It is not decided. The rules of the house are decided by the book, and it has got powers to relax by the speaker. Yeah, this I think is very clear. So if they had made a representation, maybe the speaker could decide on those things also. According to you, how many days the session should be? Decide as a legislative assembly MLA. See, MLA member. as a member of the, Lengthy session. as a MLA and as a legislative minister, sessions are decided on how to go about on the business of the house. Now, it can be 2 months. See, there is a session which is a big session for the budget session, because every budget जे आसा ताका डिसायड जाता. बजेटा भितर every assembly भितर जे कट मोशन काडटा जे जाता, it is during the budget session, not during the governor's house. So the governor's address is the prerogative of the speaker म्हणून सांगला मी. So म्हजें सांगपाचें इतलेंच की ज्यो गोष्टी 5 दिसाचें सेशन हेजे पयलीं सादजातले, एक दिसाचें कट केला तेणे म्हाका रेप्रेजेंटेशन दिवपाक लागलें, मे बी द स्पीकर वूड डिसायड ऑन अ डिफरंट वे बाय इटसेल्फ. सो एनी हो जालो हो इशूचेर कंडेम करपाक आमी सांगला. दुसरो इशू जो आसा, I want to bring to the notice that on